Hi students, in the last session I had given an introduction to how Fresnel began his explanation about diffraction and rectilinear propagation of light. We just discussed about Fresnel's assumptions there, using which he tried to calculate the resultant effect at any point P due to a given wavefront. In this session, we are going to discuss one of his assumptions, that is, a wavefront is divided into a number of strips or zones called Fresnel's half-period zones. Now, what was the basis for this division and how did he go about it? That is what we are going to discuss here. Now, what are Fresnel's half-period zones? Fresnel divided a given wavefront into a number of strips or zones called Fresnel's half-period zones so that the path difference between the waves coming from the corresponding points of the adjacent half-period zones is lambda by 2. What does this mean? So let us take a look at this figure. Now here we have a plane wavefront and it is divided into a number of small strips like this, so that the first circle gives the first half period zone, the region between the first and the second circle, that is this region, gives the second half period zone, the area between the second and the third circle gives the third half period zone, the area between the third and the fourth circle gives the fourth half period zone, etc. So Fresnel divided the plane wavefront into a number of strips. In the Fresnel ചെയ്തത് ഈ പ്ലെയിൻ വേവ്ഫ്രണ്ടിനെ കുറെ കഷ്ണങ്ങളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഈ കഷ്ണങ്ങളാക്കുന്നതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എന്തായിരുന്നു? The path difference between the waves coming from the corresponding points of the adjacent half period zones is lambda by 2. Now this is the first half period zone, this is the second half period zone. He considered that the path difference between the waves, this is one wave coming from the first half period zone reaching the point P, and you consider another wave coming from the second half period zone reaching the point P. He told that the path difference between the waves coming from the adjacent half period zones is lambda by 2, not simply the adjacent half period zones, from the corresponding points of the adjacent half period zones. So that if this distance OP is B, then this distance is equal to B plus lambda by 2, so that the path difference between the wave coming from this half period zone and this half period zone is B plus lambda by 2 minus B, that is lambda by 2. Now suppose you have the third half period zone here. This is the first, this is the second, you have the third half period zone. Then what will be this distance? Say PM, I give this as PM2 or PM3. What will be this distance? PM3. If OP is equal to B, the next distance B plus lambda by 2 coming from the second half period zone, then the path travelled by the waves coming from the third half period zone will be B plus lambda by 2 plus lambda by 2, or B plus 2 lambda by 2. Why 2 lambda by 2? So that the path difference between the adjacent half period zone, that is the path difference between the waves coming from the third zone and the second zone, is lambda by 2. So the path travelled by the waves coming from the third zone is B plus 2 lambda by 2 minus the path travelled by the waves coming from the second half period zone, that is second half period zone, that is B plus lambda. B plus lambda by 2 minus B plus lambda by 2 gives you simply lambda by 2. So that I can define each of these distances. If OP is equal to B, then this distance PM1, that is the path travelled by the waves coming from from that zone, is B plus lambda by 2. Then PM is equal to B plus 2 lambda by 2. PM3 is B plus 3 lambda by 3, etc. So that PMN
the waves coming from the nth zone will travel a distance b plus n lambda by 2. Okay. So, Fresnel divided the wavefront. Fresnel എങ്ങനെയാണ് വേവ്ഫ്രണ്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്, കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത്? സോ ദാറ്റ് ഈ ഓരോ കഷ്ണത്തു നിന്നും വരുന്ന വേവ്സ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലെത്തുമ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ലാംഡ ബൈ 2 ആവണം. Path difference lambda by 2 means the phase difference between them is pi. That is, if from one zone a sine wave is coming, from the adjacent zone a cosine wave will come, then a sine wave will come, then a cosine wave will come. It goes on like that. Okay, having each adjacent zones having a path difference of lambda by 2. I hope it is clear to you. Once again, Fresnel divided a given wavefront into a number of strips or zones called Fresnel's half-period zone, so that the path difference between the secondary waves coming from the corresponding points of the adjacent half-period zones is lambda by 2. So if OP equal to B, then PMN is equal to PM1 is B plus lambda by 2, PM2 is B plus 2 lambda by 2, PM3 B plus 3 lambda by 3, PMN B plus n lambda by 2. Now the area of the first circle, area enclosed inside the first circle gives the first half period zone. Area between the second and first circle gives the second half period zone. Area between third and second circle will give you the third half period zone. Area between fourth and third circle, fourth half period zone. So the area of the nth half period zone is given by the area of the nth circle. It is the area between the nth circle and the n minus 1th circle. The area of the nth half period zone is the area between the nth circle and n minus 1th circle. So our next task is to find out the area of the nth half period zone. You find out the area of the nth half period zone. In the answer, if you have n, you substitute n equal to 1, you get the area of the first half period zone. You substitute n equal to 2, you get the area of the second half period zone. So for അപ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്, ഏരിയ ഓഫ് ദി nth ഹാഫ് പീരീഡ് സോൺ കാണാണ്. അപ്പോൾ എന്നിന് 1 കൊടുത്താൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പീരീഡ് സോണിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും, എന്നിന് 2 കൊടുത്താൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് പീരീഡ് സോൺ. അപ്പോൾ ഏത് ഹാഫ് പീരീഡ് സോണിൻ്റെ ഏരിയ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ദി nth ഹാഫ് പീരീഡ് സോൺ ഞാൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഏരിയ ഓഫ് ദി nth സർക്കിൾ മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി n മൈനസ് 1th സർക്കിൾ. ഏരിയ ഓഫ് nth സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫിഗർ? യു ഹാവ് എ പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് and you have circles like this drawn. Okay, if this middle point is O, here it is P, this point is M1, the next point is M2, M3, etc. till Mn. So from Mn, this is lying inside my plane wavefront. Okay, from Mn I am drawing a line like this. Okay. So I have to get the radius of the nth zone. Radius of the nth zone will be this one, OMN. So to get the area of the nth circle, I have to get this distance OMN, so that I can do pi OMN square minus area of the n minus 1th circle. What will be the area of the n minus 1 circle? Pi into radius of n minus 1 circle. Radius of m minus 1 will be O into Mn is the area, radius of the nth circle. So radius of the n minus 1th circle will be, so once again I'll show the if this is the point P, if this is O, first half period zone. Now I'm drawing the nth half period zone and the n minus 1th half period zone. Okay, so if this is OP, then the radius of the nth half period zone is this OMN, and the radius of the n minus 1th half period zone is OMN minus 1. This point is Mn minus 1, this point is Mn. So I have to find out what is OMN and OMN minus 1. How will I find out? I draw a right triangle like this. So this is a right triangle. POMN is a right triangle. So to get OMN, I do hypotenuse square minus base square. Base is OP and PMN. We know what is PMN. If OP is equal to B, then PMN is equal to B plus n lambda by 2. Okay. So from that information, I can find out OMN. OMN is equal to my hypotenuse B plus n lambda by 2 the whole square minus B square, that is equal to, opening the bracket,
b square will cancel, bn lambda plus n square lambda square by 2, but lambda is in the order of 10 raised to minus 9 nanometer, that is 650 nanometer or 600 angstrom if it's visible light, whatever be the light. Lambda square will range to maybe 10 raised to minus 18, a negligibly small value, so I cancel it off, I neglect it, so that I get the square of the radius as bn lambda for the nth half period zone. For the nth zone, if it is bn lambda, then for the n minus 1th zone it is b into n minus 1 lambda. So the area of my nth half period zone is pi into radius square bn lambda minus pi into bn minus 1 lambda. So that I get the answer, area of the nth half period zone is, I've done a small approximation here, so it is nearly equal to pi b lambda. So what does this mean? Pi is a constant. The wavelength for a particular wavefront is also a constant, and if you consider a particular specific point P, then the distance B is also a constant. That means the area of the first half period zone is pi b lambda, second half period zone is pi b lambda, third half period zone is also pi b lambda. That means the area of every half period zone is approximately a constant, because I have done an approximation here. And it is independent of the order. If I consider this term, it becomes dependent on the order. But that dependence is very, very small, so that I have neglected it, so that we can consider the area of every half period zone to be nearly equal. Okay, so we have now studied what are Fresnel's half period zones, how did Fresnel the wavefront zones, and what are the area of these half period zones. Now we come to the amplitude at P due to individual half period zone, due to individual half period zones. Now you have a plane wavefront. You have a plane wavefront here, and you have to find the amplitude at P. What Fresnel tried to do was, Fresnel endavade cheyan ശ്രമിച്ചത് ഈ വേവ് ഫ്രണ്ട് കാരണം പിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റിസൾട്ടന്റ് ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രെനൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 5 അസംഷൻസ് എടുത്തു. ആ അസംഷനിലെ ഒരു പോയിന്റായ ഫ്രെനൽസ് ഹാഫ് പീരീഡ് സോണിനെ ഇപ്പം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഫ്രെനൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താ, ഈ വേവ് ഫ്രണ്ട് വരുമ്പോൾ, ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് നിന്ന് ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ട് വരുമ്പോൾ, ആ വേവ് ഫ്രണ്ട് കാരണം പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ്, പി ഇവിടെ ആവാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആവാം, പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ ഈ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന റിസൾട്ടന്റ് ടോട്ടൽ ഇഫക്റ്റ് എന്താണ്, അതായത് ടോട്ടൽ ഇന്റൻസിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ഫ്രെനൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ വേവ് ഫ്രണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇന്റൻസിറ്റി എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്റൻസിറ്റി കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടാൽ മതി, റിസൾട്ടന്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അറ്റ് പി. You have to find out the resultant amplitude at P. Now, here we are going to calculate the amplitude at P due to the waves coming from a particular zone. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സോണിൽ നിന്ന് പിയിലെത്തുന്ന വേവ്സിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ I tell you that the amplitude of a wave reaching P depends on 3 factors. It is directly proportional to the area, inversely proportional to, നമ്മൾ assumptionൽ പറഞ്ഞ, it is inversely proportional to the distance of the zone from the point P, and it is directly proportional to the inclination factor. It is inversely proportional to the angle of inclination theta n, but the effect is directly proportional to the inclination factor. Or ഇതിനെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ ആക്കിയത്, I write it as an equation. The resultant amplitude Rn at a point due to a particular wavefront, due to a particular zone is Rn proportional to, directly proportional to area of zone, directly proportional to 1 plus cos theta n, and the mean distance of the nth zone. Now what I do is, area of the zone I substitute, area of the nth zone I write down the obliquity factor and the mean distance of the nth zone. Mean distance of the nth zone, what I do is I find out the distance mn and mn minus 1. If P is this point, to find the mean distance of the nth zone from P, I find out the to find out the distance of the nth zone from P, what I actually do is I find the mean distance between the nth and the n minus 1th zone. So PMN
plus pm n minus 1 divided by 2 is mean distance. So then I simplify. But here in the area calculation, I do not neglect n square lambda square by 4 term. I leave it there itself and I do the simplification so that I get my area as pi lambda into b plus 2n minus 1 into lambda by 4. ഇതിങ്ങനെ കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? നേരത്തെ നമുക്ക് പൈ ബി ലാംഡ കിട്ടി. ഇവിടെ അത് കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഞാൻ ഈ എൻ സ്ക്വയർ ലാംഡ സ്ക്വയർ ബൈ 4 എന്നും ഇതിൽ എൻ മൈനസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ലാംഡ സ്ക്വയർ ബൈ 4 സ്ക്വയർ എന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലും വരുന്ന രണ്ട് ടേമുകളെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കാതെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏരിയയുടെ ടേം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി, പൈ ലാംഡ ബി പ്ലസ് 2n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ലാംഡ ബൈ 4. സോ Rn is proportional to ഇത് ഏരിയയുടെ ടേം, ഇത് inclination obliquity factor term, and this is the mean distance. The area term b plus 2n minus 1 into lambda by 4 mean distance b plus 2n minus 1 into lambda by 4 cancel ആയിപ്പോയി. So the resultant amplitude is given by pi into lambda into 1 plus cos theta. Pi ഒരു constant ആണ്. For a given case, lambda is also constant, so the resultant amplitude is only proportional to the obliquity factor. That is, the resultant amplitude is directly proportional to the obliquity factor, and the obliquity factor is inversely proportional to theta n. അത് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ തുടക്കത്തിലേ കണ്ടു. In our earlier session, we have told that as theta n is the obliquity decreases and the resultant effect, or the resultant amplitude at p decreases. Okay, so as theta increases, cos theta n decreases, or 1 plus cos theta n decreases. So the amplitude of the wave at a particular point p due to a zone will decrease as the zone decreases. Okay, so in this session, we have discussed Fresnel's half period zones. We have discussed the area of the nth half period zone and the amplitude at a particular point due to an individual zone. Amplitude at a particular point depends on Rn proportional to pi into lambda into 1 plus cos theta n. അതായത് the amplitude at a given point, ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വേവ് ഫ്രണ്ട് കാരണം ഏതൊരു പോയിന്റിലെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇഫക്റ്റ് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാണുക. റിസൾട്ടൻ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാണാൻ നമുക്ക് റിസൾട്ടൻ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടണം. ആ റിസൾട്ടൻ്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്തിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദി ഒബ്ലിക്വിറ്റി ഫാക്ടർ. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് സെഷൻ ഇസ് ക്ലിയർ ടു ഓൾ ഓഫ് യു. പ്ലീസ് go through the video carefully. The notes are sent. If you have any doubts, contact. Thank you.